Alors, nous sommes à une deuxième rencontre au cours de ce forum Peace and Security, le forum organisé à Lomé. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien exclusif Madame Peace. Favor, voilà, Abraham, bienvenue. Merci beaucoup. À cet entretien. Je suis de Nigeria. Oui. Vous êtes du Nigeria, vous êtes de la délégation nigériane. Oui, délégation. Okay. Vous avez participé au forum. À quel titre vous avez été invité? Oh, je viens de le CDAO, Okay. Commission du Nigeria. Ok, oui. D'accord. Vous, quelle est votre opinion sur la paix et la sécurité en Afrique? La conversation de la paix, pardon-moi, je parle en anglais. Ah oui, bien sûr. Je vous rappelle qu'elle est anglophone et qu'elle fait un effort pour parler le français. Alors, on y va. Mais je suis débutant en français. Super. Je suis encore... Mais vous vous débrouillez très bien. Vous vous débrouillez très bien, madame. Merci beaucoup. Oui. So, the conversation of peace, security in Africa is essential, especially at a time like this. I am privileged to be part of, stakeholders that are gathered here to have this conversation. And as we all know, Africa is not free of conflicts. Africa is not free of crisis, and it's important that we continue to develop tools and have conversations, deliberation on how to best manage crisis in Africa. I come from West Africa, and we all know my country is very familiar with Boko Haram and terrorist attacks. So the conversation of peace is important, and we want an Africa that is progressive and is moving. So if there must be global peace, there actually has to be peace in Africa. Africa is an amazing continent. So yes, we have so much resources, we have so much ideas, we have people, we have global leaders in Africa, and we need peace. Vous avez parlé tout à l'heure du terrorisme qui sévit au Nigeria. Oui. Quelle est votre opinion là-dessus? Fine. So there are policies constantly being developed to curb terrorism in Africa, not just West Africa, but everywhere in Africa. And as we all know, the issue of insecurity and terrorism is a long overdue conversation. The youth want to know what our leaders, we need to hold them accountable on what they said. Most of our leaders tell us they will bring peace, and we need to hold them accountable on that word. So that's one of the essence of having forums like this, where we can actually, hear from them what are the measures they're putting in place to curb terrorism in Africa. And in no distant time, I think with the Africa 2063, we should be in a place of peace. Alors, votre ancien président, Olusegun Obasanjo, il a dit aujourd'hui que les Africains doivent chercher des solutions par eux-mêmes et doivent régler les problèmes par eux-mêmes. Est-ce que vous partagez le même avis ou vous avez un avis contraire? I completely agree with what the former president Olusegun Obasanjo said, because peace begins with me. Peace begins internal before even external. If we continue to search for peace outside, then we will not really understand what we can do as Africans to build peace within ourselves. So it's we need to introspect, we need to look into ourselves. So I completely agree with that statement. Yes. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Si je vous donnais la parole, de lancer un mot à tous ceux qui nous regardent actuellement, pour leur lancer un message qui va leur apporter la paix et la sécurité, que leur diriez-vous? Okay, so my last word. Oui. All right, will be that peace begins with you. Peace begins with me. We know that we want to hold our government accountable for what is happening in our countries, but before we look at that, how do we manage conflict within ourselves, in our homes, in our small communities, in our regions, in our local governments? How do we manage peace? And then it begins with us. So yes, if we want a better Africa, a more peaceful and progressive Africa, then we should implement every tool we have possible and we know
to ensure that there is peace where we stay. So thank you. Alors, c'est ce qu'elle vient de dire, la paix commence par vous et la paix commence par nous également. Alors, Oui. c'est ainsi qu'on le fait sur la chaîne New World Economy. On se retrouve tout de suite dans une autre interview pour ce sommet.